We were only established in 2016, and we are very proud at that. And all our activities so far, and of course this conference adds extra spice indeed to the meal, to the menu that we are offering. And I am now happy to give the floor to our Dean, Rebecca Lindblad, who will also say a few words of welcome, and let them will take your notes away. Okay, here's the floor back. Thank you. And good morning, everybody. And very welcome to Malmö University, which is Sweden's youngest university. Malmö University consists of 5 faculties, and the Faculty of Culture and Society, where we are now, where I'm the dean, we offer education within mainly the humanities and the social sciences. On BA level and MA level, several of them are in English, and we have plenty of international students in programs such as peace and conflict, migration studies, European studies, international relations, communication for development, and as you probably are familiar with in this audience, we also offer education in Caucasus studies, including Georgian and Russian. And we have collaboration with several universities in the region. And as Dean, I'm particularly happy today as we open the conference on international dialogue and protecting cultural heritage in the Caucasus. From your program, I see that there are a lot of focus on languages, verbal and non-verbal, as well as on education, identity, and also myths. And I wish you all a very reviving and learning process time here. So, thank you. Доброе утро, добро пожаловать в Malmö, Швеция. Очень рады вас видеть здесь. Тема нашей конференции защита культурных ценностей, и в том числе, конечно, язык занимает очень важное место. Это очень актуальный вопрос. Интересно, вы, может быть, знаете уже, что в следующий год объявлен вообще годом защиты родных языков ООН. Year of Indigenous Languages. Я просто хочу сказать пару слов еще RUCARR, Russia, the Caucasus Regional Research, это региональное изучение России и Кавказа. Это научная платформа, которая существует всего лишь 2,5 года. Вот Дом, который начал выступление за профессор Петерсон, и я, мы являемся директорами вот этой платформы. Потому что это научная платформа. Мы проводим разные конференции, воркшопы, семинары и так далее, в том числе довольно много онлайн-семинаров. И кроме этого у нас еще учебная программа Caucasus Studies. Как многие, наверное, знают, что мы делаем Caucasus Studies это онлайн, на английском языке, онлайн. Это годовая программа. И у нас, так как это на английском языке, онлайн, у нас много студентов по всей Европе. У нас большая программа сегодня. Я так рада, когда смотрю здесь, и так рада видеть вас действительно еще раз. Добро пожаловать. И еще вот это, что здесь действительно представлен весь Кавказ. I am also very happy being here because it is not first time for me being in Malmö and taking a part in very interesting conferences in Malmö. And I think Malmö University is one of the very
famous nowadays university in Europe, and I am glad also, of course, seeing here many of my brothers and sisters from United States, from Europe and other countries of the world. They come from Caucasus, also from Georgia, and the one fact for me is, of course, it seems for me very perspective, because I see here new people, a member of new generation from Skinwani and from Sukhumi, and it's first fact, by the way. When in Malmö and Europe, all Caucasus are here, and we have a good chance and good opportunity to have a good dialogue between languages, between peoples, between cultures, and I think also it's a very important thing that Circassian Culture Center and Malmö University in this year published several books, and one of these is the vast Georgian Russian dictionary, and I am proud to mention this fact that Rezo Jankulia, who is a professor of this University of Malmö, представлено, можно сказать, что основной фонд баскского языка в переводе на грузинский и на русский языки. The second book what I represent now is the book of mine, Georgian, Circassian, Abkhazian Etymological Dictionary, about 700 pages also, and я представляю новый словарь для всех. Пока что это потому что это первый случай, это большая победа для нашего кавказоведения, кавказских лингвистических центров, потому что Владимир Резо и его труд сегодня объединяет Кавказ и Европу. И этот университет сегодня становится, то есть уже есть Мальминский университет, один из видных центров кавказоведения Европы. Я очень рад видеть здесь моих братьев из Хинвали и из Сухуми. И первый раз я участвую в Мальминском университете в конференции, где присутствуют представители осетинского и абхазского народа, Африка. И очень горжусь тем, что Халбатой Нана Мачаварьян, специалист абхазского языка, как раз сегодня она не представляет Институт лингвистики имени Арнольда Степановича Чиковала. И второй словарь, это мой словарь грузинско-черкесско-абхазский этимологический словарь. Еще раз приветствую, очень рад видеть здесь. Я очень нервничал, будет ли у нас такая конференция, когда все регионы будут представлены, и это с вашей помощью сбилось ими вместе с нашими американскими, европейскими и другими специалистами со всего мира. Еще раз поздравляю. You know, Karima, some professors, about 6 professors, doctors were ready to come from Abkhazia. And I don't want to say, to tell you what people were ready, but they are very famous Abkhazian scholars, and I think we, Karina, I, and all of us are ready to support Abkhazian people, Abkhazian language. I am happy to declare about it. Nana Machavarian is a specialist of Abkhazian language, and at that time she is the director of our institute. And it means for me we must and we ought to support Abkhazians and Abkhazian language, not only in Georgia and Abkhazia, but anywhere where we have ability to support. Thank you very much. Для меня очень дороги наши отношения.
Приветствую вас всех, конференцию. Спасибо большое. Приветствую всех. Я хочу поблагодарить вам лично и всем вашим коллективам, которые дали нам возможность, что вы приняли участие здесь. Я хочу подарить вам вот эта книга «Грузино-осетинские и осетино-грузинские слова», которые вместе осетинские и грузинские научные сотрудники первый раз, это уникальное издание, потому что первый раз издали вот этот Раз начались подарки, я тоже Майкоп, Республика Абхазия, настоящий Черкесия. Нарты и история тоже хочу подарить университету. Может быть, как-то пригодится. Спасибо вам большое. My own personal discovery of the Caucasus began slowly in 1989, where I gradually became more and more fascinated by the stunning nature as well as the indigenous culture and their long history in the region. It was both interesting and remarkable to learn about how nature, culture and history was linked in a manner unique to the Caucasian context. It is the protection and study of this heritage that we will discuss today and tomorrow. When I landed in the North Caucasus again in 1992, I found myself in the middle of a revival of cultural heritage, sparked by the new opportunities of first the perestroika period of the late Soviet Union, and then the subsequent fall of the Soviet Union in 1991. Moving fast forward to today, we can see that this politicization of memory, of history and cultural heritage is still ongoing and has even been extended to more transnational elements as the internet and social media has grown tremendously. Some have labeled this, or elements of this, as history wars or memory wars, as for instance the disagreements between Russia and several of its post-Soviet neighbors, partly increased with the increased role of the internet and social media. One significant Russian response to this was new policies against the so-called falsification of history, and also the renewed general focus on promoting patriotism in Russia, which has been a policy area with gradually increased priority, and is presently actually in its fourth five-year plan. Russia is still creating conditions and circumstances to further make the Circassians lose their national identity and their heritage, like Lars mentioned in the past 10 years, rapid decline of the Circassian language because of the Russian policy in the North Caucasus and elsewhere. A population of nearly 2.5 million in the 19th century, Circassia would have been possibly the largest nation in the Caucasus today. Turkey today, as part of the Ottoman Empire, in the 19th century would have had the estimated population of 6 million people. Syria would be less than 1.5 million. Iraq would be about 2 million. If Circassia was left to live as a nation, it would have been a nation of no less than 20 million people today. We have a total absence of any rights as a nation, lacking any type of political identification in any part of the world, none whatsoever. Not a single Circassian today, throughout the entire world, can present one single document to prove that he is Circassian. Anyone today can say, I am a Circassian, cannot produce any document, any official document from any country in the world, from any organization in the world, to prove that he is a Circassian. Некоторые считают меня писателем, не знаю на самом деле так или нет, но поэтому у меня больное мое место – это мой родной язык, один из кавказских языков. Вот, поэтому я буду делать доклад об этом.
Язык тесно связан с письменностью. Когда язык обретает письменность, он обретает колеса или крылья. Вот. И многие ученые считают, что наш народ в древности имел свою письменность, но до сегодняшнего дня эта письменность не дошла. Ну, во всяком случае, она известна, что была. Некоторые фрагменты этой письменности на наших башнях, на камнях, на могильниках сохранились, но досконально как неизвестно. Наш народ практически исповедовал языческое верование. У нас были свои жрецы. И жрецы наши носили плащ, который назывался Маш. На этих плащах были серебряными нитями исписаны какие-то знаки. Они раскладывали этот плащ на земле и читали. Значит, я считаю, что это была какая-то форма нашей национальной письменности. Данные обстоятельства позволяют предположить, что выявленное соответствие можно рассматривать как чеченские заглосы. В последующих изысканиях в этом направлении мы обнаружили несколько новых заглосов, которые мы сейчас приводим мимо. Yeah, I have one question, actually. I wanted to tell you that in Ashur and Jasur, Представляется, что исследование ситуации, сложившейся до текущей фазы этноязыковой турбуленции, позволит выстроить максимально корректную оптику анализа. Прежде всего, несомненно то, что представители народа, говорящие на черкесском языке, в свое время смогли создать такой выдающийся памятник мировой культуры, как эпос «Нарды», события в котором частично перекликаются с хатскими мифами. Капитальная монография «Мифы и ритуалы народов Кавказа», 2017 год, грузинского профессора, этнолога Нугзара Антелава является попыткой впервые всесторонне изучить через глубокий анализ мифологию, фольклор, историю религии, народные традиции и обычаи народов Кавказа. I am Karima Bennoune, the United Nations Special Rapporteur in the field of cultural rights. And I'm really grateful to the Museum of Movement and also to the University of Malmö for the opportunity to share with you today some of my work, to talk about cultural rights and to talk about some of the big threats that we see in. Let me say that I've had very positive engagement with civil society in the Russian Federation. In fact, I most recently engaged via video with some civil society activists in Chechnya who are in particular working on the issue of extremism and countering extremism among young people through positive engagement in civil society and creating alternative spaces, and I think that this is incredibly important. I've raised a number of issues in the Russian Federation during my time as a special rapporteur. Let me also say that with regard to the situations that you mentioned, I'm very open. I would be very glad to receive information through the communications procedure about the aspects of these violations that are within my mandate, and I'm sorry that I haven't received that information so far. But Хутсрапша, ицедвяншта з хынчхоп якошан, ицедвяншта з хынчхоп якошан, ари такала и тынцы. Аса ахутсрап апш, теренти кранери. The most important document in Circassian history. There is not a document today in our history. In our history, since 1864 until now, more important than this document. Large. Dr. Shokwa, who is today a member in the International Association of Genocide Scholars, had produced a document that made Circassian and Georgian and other people of the Caucasus, including Abkhazians,
understand the importance and true meaning of the Caucasus brotherly relations. We did not have in our history better relations with any group of people more than the relations that we have today with the Georgians, and the relations Georgians today have, thanks to Dr. Youghar, with the Abkhazians and with many other Caucasus. Tyvärr, efter alla de här år med problemet mellan Circassia och Ryssland var relationen väldigt komplicerad och olöst. Европа Иракума нахфапу халяжахава захатхаши пальамапцы загварахапсуча. I don't know. They ask maybe political background why the Circassian number low in this group. Maybe Turkish society say only Turkish must stay in Turkey. I don't know. As far as I have heard about this issue, I mean, it also depended when Turkish people choose to migrate for Germany as gastarbeiter. It also depended on where did you live in Turkey, where were people, for instance, where people were most poor. So that they came from very different districts in Turkey. يا طويشو يا غوبوشو أريحيا زفرم أديان فدو سبقي صفي مدنايم تيتر أديان فدو زفرم كبشكر راتو أديان فدو مدنايم تيتر